নমস্কার বন্ধুরা, ইন্ডিয়ান ফুড অ্যান্ড ফুটবলের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে খেলা নিয়ে আলোচনা তো কিছু করার নেই। এখনই একটা আইএসএল এর একটা ম্যাচ শেষ হলো, যেখানে কি বলবো, মুম্বাই সিটি এফসি, যেটা আমি বারবার বলছি, মুম্বাই সিটি এফসি যে ফর্মে আছে, আমার মনে হয় মুম্বাই সিটি এফসি কে কেউ আটকাতে পারবে না। আর যাই তাই হলো, মানে 4-2 গোলে মুম্বাই সিটি এফসি জিতলো আজকের খেলাটা। আর মুম্বাই সিটি এফসি যা খেলছে, কিছু আটকানো সম্ভব না। দীপ্ত আছে, দীপ্ত তুমি একটু পরে জয়েন করো, কোনো অসুবিধা নেই, বাড়ি পৌঁছে ঘরে আমরা আমি স্টার্ট জাস্ট করছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে। তো আজকে যেহেতু আমরা ট্রান্সফার গুলোকে নিয়ে আলোচনা করবো, আইএসএল এর কি কি ট্রান্সফার আপডেট আছে, শর্ট শো আছে। বেশিক্ষণ কারোরই টাইম দেবো না। শর্ট শো, বেসিক্যালি কম্প্যাক্ট, আর কিছু কিছু চেঞ্জেস আসছে এফএসডিএল যেটা করছে সেই নিয়েও আলোচনা করব। যাদের যাদের কমেন্ট করার আছে প্লিজ কমেন্ট করো আজকে সেকশনে। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার এর উইশ করছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার, নিউ ইয়ারের ফার্স্ট শো এটা, তো সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আমার তরফ থেকে। তো যেটা বলছিলাম যে মুম্বাই সিটি এফসি একটা এমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমার মনে হয় মোহনবাগানের সাথে মুম্বাই সিটি এফসি যখন খেলা হবে, সেই খেলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলা হতে চলেছে, যেটা 14 তারিখে মস্ত হবে, 14 তারিখ কলকাতাতে হবে। আই থিঙ্ক ওই গেমটা খুবই ভালো হবে। তো দেখা যাক কি হয়। বাট কুমার রেড্ডি, হাই হাই কুমার, হাই। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন। মিরাজ, আমি জয়েন করলাম, ওকে ওকে। বাট ভাল লাগলো, ভাল লাগলো। মিরাজ আর কুমার, both of you are here, so very nice to both of you are here. So today we basically will discuss about, basically a short show. We'll discuss about the transfer news. তো ট্রান্সফারের খবর হচ্ছে যে আহ, তোমরা জানো ইলিয়ান্ড্রো ব্যাপারে কথা চলছে। ইলিয়ান্ড্রো হয়তো ইলিয়ান্ড্রোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গত পরশুদিন, মানে ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, আই হ্যাড আ টক উইথ স্টিভেন। স্টিভেনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, আধা ঘন্টার মতো কথাও হয়। অ্যান্ড স্টিভেনের কথা অনুযায়ী মনে হয় এই বছর, এখনো অব্দি আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, অনেক চ্যানেলেই দেখানো হচ্ছে যে চেঞ্জ করে দেওয়া হবে, আহ, ইলিয়ান্ড্রোকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ইলিয়ান্ড্রো কিন্তু 8টা ম্যাচের জন্য ইলিয়ান্ড্রোকে চেঞ্জ করা হবে না। আমি অফিসিয়ালি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। আহ, একদম শিওর শট আমার কাছে খবর আছে, ইলিয়ান্ড্রো থাকছে। আর কোনো ফরেনারই আসছে না ইস্ট বেঙ্গলে। তো যারা যারা দেখছো, ইলিয়ান্ড্রো অনেক চ্যানেলে দেখাচ্ছে ইলিয়ান্ড্রো কে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বা ইলিয়ান্ড্রোর জায়গায় একটা হন্ডুরাসের স্ট্রাইকারের কথা হচ্ছে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, দায়িত্ব সহকারে বলছি, কোন রকমের there is no replacement, Kumar. Who is Eliandro's replacement? There is no replacement. There is a talk in the Kolkata market right now that Honduras, there's a striker from Honduras who is in talks to join the club. But yesterday, before yesterday, I think in the 31st evening, I had a talk with Stephen, and Stephen is making team for next year. For this year, there is no team, there is no player in his radar. He has made a plan for the next year. He's targeting few players. Let's see who comes. But this player from Honduras, I don't think he will be coming this season at least for the rest 8 games, the 8 or 9 games which are left from East Bengal. So let's see what happens. But যেটা আমি বলছিলাম যে there is nobody, মানে কোনো ইংল্যান্ডের কোনো রিপ্লেসমেন্ট নেই এখন। মানে ডিউ টু বাজেট, ইমামিও নেক্সট সিজনের কথাই ভাবছে। আহ, দেখা যাক কি হয়। লেটস সি কি হয়। তো আমরা যে আলোচনায় ছিলাম, যে ট্রান্সফারের আরেকটা আপডেট হচ্ছে, মোহনবাগান কাকে কাকে টার্গেট করছে নেক্সট সিজনের জন্য। অনেকগুলো প্লেয়ারকে টার্গেট করছে মোহনবাগান, যেটা আগের শোতে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এই সিজনে অনেকগুলো প্লেয়ারকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। সার্বিয়ান যে প্লেয়ারটা ও আসছে, তার সাথে সাথে গ্যালেগো আছে। গ্যালেগো জনি কাউকোর রিপ্লেসমেন্ট। ফ্রেডরিক গ্যালেগো ইজ আ নর্থ ইস্ট, আই থিঙ্ক নর্থ ইস্টের, ওকে বলা যেতে পারে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য আইকন প্লেয়ার। নর্থ ইস্টের থেকে ও চলে যায় আর গত বছর। তো আবার ওকে নিয়ে আসছে মোহনবাগান, আই থিঙ্ক। Let's see what happens. Kumar, you have a question. East Bengal is running for two Indian adult players. Yes, Kumar, you are correct in some ways. East Bengal Chanda, is running for two. I have a question, Chanda. হ্যাঁ, বলো 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 Uh, আদিত্য। I just want to ask you that how do you see the new recruitment what have been done by Mohunbagan? How do you see that?
So if you ask me, Gupta, I'm not so surprised by the recruitment they have done. The proper homework is there. What I can say, the time will say how good is the recruitment, but I would say that they have not done a bad deal in this transfer market. Mohunbagan is able managed by a very good uh, club, good set of people who are in the scouting department. I think Mohun Bagan is doing a good job. I think they have already started a plan for next 5 years. যেটা মিরাজও আগের দিন আমাকে বলছিল 5 বছরের প্ল্যানটা আর I think they have a very good plan ahead. So the players they have taken, I think it's a smart move. Many injuries are there, so they have made few smart moves. I expect Mohun Bagan to go further and let's see what happens. I think Mohun Bagan has a somewhat chance if they can pull up an upset on 14. I would say upset only. Because seeing current Mumbai City FC his performance, I don't think it will be very easy to beat Mumbai City FC. So let's see what happens. So Kumar has a question. I think Kumar, Israel is running for two Indian Arrows players. Yes, Kumar, you are somewhat correct. They are targeting Indian Arrow players. There are many players from the youth league whom they are targeting. Actually, Steven wants people who can run for 90 minutes. That's his saying. So let's see what he pulls up. And yesterday, that day before yesterday, we had a long discussion about Indian football and how East Bengal things shape up. Let's see what he brings in. I think he has gathered for the next year already done. If he's there next year, I think there will be many good surprises for East Bengal. Let's see what happens. He's quite sure that this team can bounce back. I think যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বলবো ইস্ট বেঙ্গল সিক্স বা সেভেন পজিশনে সিক্স পজিশনে একটু টাফ হয়ে যাবে বাট সেভেন পজিশনটা টার্গেট করতেই পারে let's see just few points away from Chennai next week. Let's see what happens. So basically, what I was discussing was the transfer market and what are the implications in the transfer market. আমি বারবার বলছি গুজব ছড়ানো উচিত না বারবার আমি মানে অনেক জায়গায় দেখি যে একটা নাম ভাসিয়ে দেওয়া হয় যে এই প্লেয়ার চেঞ্জ হবে আর এ আসবে ইলিয়ান্ড্রোকে রিপ্লেস করা হচ্ছে না And আমি অফিসিয়ালি বলে দিচ্ছি যা হবে এখন নেক্সট সিজনে হবে এই সিজনে এই 7টা ম্যাচের জন্য কাউকে আনা হবে না So let's see what happens. Kumar has the next question. Is there increase in ISL salary cap next season 40 to 50 crore? See, it's a again this is something I've heard. I can't comment on which I have not officially it's announced by FSDL. So what I've heard, there are few portals who are saying this is happening. If this happens, this is very good. From direct 16 to 17 crore to 40, 45 crores, I think it will be a huge jump, and this will help India to compete in the AFC or Champions League or an AFC Cup in future because this would really help. And let's see what happens. But if you see, ask me, AFC has laid down three maps actually. Top six uh, countries according to AFC's club competition performance will be in the top group. There will be a group B and there will be a group C. So I think Indian clubs will follow in the Group B category. So let's see what happens, how they perform, in how they uh, uh, how they make it happen. Let's see. But একটা জিনিস আই এম মেকিং ভেরি ক্লিয়ার টু এভরিবডি একটা জিনিস সবাইকে বলছি যে ইন্ডিয়া যদি গ্রুপ টু তে থাকে এত ইজি হবে না গ্রুপ টু এর টিম গুলো খুব টাফ হবে যদি স্যালারি But ক্যাপটা হয় হোয়াট কুমার ইজ সেইং ইট উইল হেল্প আস ইট উইল রিয়েলি হেল্প but আস Shayanda, I have a point here. I have a point here. Okay, let me tell you, if the salary cap gets higher, okay, it is if it is jumping towards like 40-50 crores, okay, I don't think it will be really helpful for lower lower stated teams like Northeast, or you say Chennai or East Bengal. I think maybe investing more into the system or into the management, or giving more facilities to the players or to the playing circumstances, creating better atmospheres or better structures will be helping them more. So I think they should not see to increase the salary cap just for like attracting outside players, but they should invest more onto systems or structures that will help them more to grow.
Dipto, to answer you on this, actually, you're somewhere correct. I would say the first part you're correct that investment is needed on the grassroots level, which I always say because youth league needs to be more closely monitored. I think this is not there in our country. But see, if you have to compete in that level of AFC Champions League or AFC Nations League, I think it's very important that. AFC Cup or AFC Champions League, you have to have that quality foreigner. You know that already AFC is in the place that they have said that there will be five foreigners who will be playing in the ground always in the AFC region competition. So in that way, I would say it is very important that we get in good players. প্রথমে খুব দরকার হচ্ছে ভালো প্লেয়ার দরকার ফরেনার দরকার ন্যাশনাল প্লেয়ার হলে হবে তুমি যেটা বলে সেকেন্ড পার্টটা আমি বলবো নর্থ ইস্ট would struggle anyways. See, if you don't have any plan for your future, you should target player who can make a difference. See, Northeast planning আমার কোনো মতেই ঠিক লাগছে না। I think Northeast would even struggle in IB if they are playing in the IB this time. Seeing that. But I agree with Tipu in some ways, and this is needed. But in the same time, you have to do in the FC club competition so that our EMA rankings improve. So that is also very important. So there will few clubs like Mohunbagan and Mumbai City FC. They're already investing like this. So nothing matters for them. But other clubs need to buck up now. Let's see what happens. নেক্সট ইয়ার 5 ইয়ারে মিরাজ হ্যাজ আ কোয়েশ্চেন নেক্সট 5 ইয়ার্স এর প্ল্যানে তিরি এন্ড কাউকে কে রাখছে ওদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের সব দেখে দেখবে মুম্বাই টিম মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট কারেক্ট মিরাজ ইউ আর কারেক্ট মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট উইল লুক ইনটু দিস ওরা পুরোটাই দেখবে কি কি ওদের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে আর এটা ভালো লং টার্ম মিশন থাকা ভালো আর অ্যাটলিস্ট আমার দেবাশিস দত্তর সাথে কথা বলে মনে হয়েছে উনি লং টার্মের কথাই ভাবছেন এই ক্লাবটাকে নিয়ে অ্যাটলিস্ট ওনার কথাবার্তায় স্পষ্ট ছিল এএফসি কাপটা একটা ওনার লক্ষ্য যেটা উনি চান খুব তাড়াতাড়ি কোনো একটা ইন্ডিয়ান ক্লাব না মোহনবাগান এএফসি কাপটা জিতুক তো লেটস সি কি হয় এই স্যালারি ক্যাপিং এর ব্যাপারটা হয়ে যাওয়াটা আরো জমে গেল তো দেখি আমার মনে হয় মোহনবাগান ভালো খেলবে আর এবার এএফসি কাপের যে ফরম্যাটটা করেছে আমি সামহাট অ্যাগ্রি করছি অনেক আননেসেসারি ম্যাচেস গুলো থাকবে না টু দা পয়েন্ট ম্যাচেস হবে তো লেটস সি কি হয় বাট আমার মনে হচ্ছে মোহনবাগান ইজ অন দ্য রাইট ওয়ে সো রাইট পাথ আর তুমি যেটা বললে এটা খুব দরকার লং টার্ম ভিশনের জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তাদের ইয়ে করে জনি কাউকে হয়তো হয়তো দুটো সিজন দিয়ে দিতে পারে মোহনবাগানকে তো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স একটা গ্যালাগো একটা মতো প্লেয়ারকেও নিয়েছে খারাপ না মোহনবাগান হ্যাজ ডান ওয়েল ইন দিস ট্রান্সফার মার্কেট আই উড সে কুমার রেড্ডি has a question. Why East Bengal is not using whom Himanshu Changla should try to extend loan next season? I think, see, uh, I was discussing with Stephen yesterday and day before yesterday, not yesterday, day before yesterday. We had a long discussion about Indian football and how his team is playing. According to Stephen, what he's saying is that they have players, good quality players. Himanshu Jangla is obviously one of them. He has a long-term plan. He wants Himanshu to stay in the club. Himanshu's game times to improve. He's saying that quality of the players in the team needs to improve in some places. He finds few players are not needed at par with the ISL standard, and they have been given to him, and that's correct. Some ways, I know that few if he would have been there in the start of the season, there would have been many players who would be not wearing this East Bengal shirt this season. So let's believe, and I think he will carry on with Himanshu. He wants a player who can run for 90 minutes. Let's be very, he was very upfront to me when I asked him about two, three players. I will not name those players who are playing in different clubs. And I asked him, Steven, coach, why don't we try this? So he said me that this is, we have a plan and we want to player who you can play in the long, who can run along, who can play good quality 90 minutes game. So right now he doesn't have, he has a very aging team with him. So let's see what happens. But I feel very bad that Himanshu Jangara should have been given more chance. But I think Steven is doing a very decent job with this team. The value of the team is very less in compared to many other teams in the ISL. But he's doing a pretty decent job. He's now currently is at the eighth position. I think which is very, I think which is not at all bad.
seeing the current market condition. Let's see what happens. বিরাজ বলছে দাদা শুধু স্যালারিটা বাড়ালে হবে ইন্ডিয়ান গ্রাসরুট ফুড ডেভেলপমেন্ট আরো ভালো থাকা উচিত তারপর আরো টুর্নামেন্টেরও প্রয়োজন হ্যাঁ মানে মিরাজ যেটা লিখতেও বলবে একদম কারেক্ট আমি তো সেটা বললাম ফার্স্ট প্লেসে খুব দরকার স্যালারি ক্যাপটা আই থিঙ্ক ইট শুড নট বি দ্য অনলি থিং স্যালারি ক্যাপের সাথে অনেক কিছু জিনিস যোগ থাকা খুব দরকার আর গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্টের কাজ করার খুব দরকার মুম্বাই সিটি এফসি করছে হায়দ্রাবাদ এফসি করছে আমার কাছে দেখছি ওরা খুব গ্রাসরুটে কাজ করে বেঙ্গালুরু এফসি অলরেডি করে I think many Ivy clubs are also doing it. I want clubs like Kerala Blasters or a Mohunbagan আর ইস্ট বেঙ্গলকে একটুখানি ইউথের দিকে নজর দেওয়া কারণ কি ইউথ সিস্টেম ঠিক থাকলে ফিউচারের সাপ্লাই লাইন ঠিক হয় আর যেটা দীপ্ত বলছিল অনেক টাকার টিম না বানিয়েও তুমি ভালো প্লেয়ার পাঠাতে পারো you don't need a big budget to make a good team always. You need to have to create the supply chain of players from a junior team to the senior team, and that would make the difference. So it depends actually. It's a mentality of the club. I think Mohan Bagan is already in the right track. They are planning it in a long way. Let's see. I think Ismail follows them soon. That will be better for them. দেখা যাক কি হয় মিরাজ you're correct that salary club বাড়ালেই হবে না I think quality to improve the quality of the league the youth system and the grassroots needs to be looked into for the long run or else what would happen we would become very soon become like a CSL I mean Chinese Super League um, everybody knows how badly this league is current situation of the league is going downstream. So if you see Chinese team's performance in the AC Club competition has gone down. So that says not only always money and the salary cap will bring the changes, but sometimes it's need of the hour. And I think teams like Mumbai City FC or a Hyderabad FC or a ATK Mohunbagan needs this support to play at the continental level. Let's see what happens. But Miraj, you are correct in that case. Kumar, Kumar is there. Hey, Anirban, thank you, bhai, for joining. Thank you, Anirban, for joining on time. And Kumar has a question here. India will get one direct spot and one indirect playoff spot in AFC Cup. In the new 32 AFC Cup, you will have teams from Saudi, UAE, Qatar, Uzbek, Iran, and Oman. New AFC Cup will be much stronger. How this will happen? Kumar, that is the thing. Actually, Saudi League, Saudi UAE club, Qatar club, or a Uzbek club, Iraq, Iran, Oman. I think that second tier is bit tricky. It will be not easy for any of the clubs who are playing from India. But I think that there will be many clubs from Syria also, Palestine also. What I've seen is that there will be club from Syria, there will be a club from Palestine. Let's see what happens. I think this will be a new league. The three parts they have made, but Kumar, that makes the league more fruitful. I think there will be no more unnecessary matches. Like an Indian club has to always play for a South Asian tournament. It's gone saying that Indian team always qualify from the South zone. It has been we have seen this in the last 5 6 seasons in AFC Cup. So unnecessary matches will be lesser, but I think quality opponents will give India a reality check. I think in that case. Anirban, your take on this, bro? Yeah, it will be a very good competitive match, and it will be a very good exposure for Indian team also. I think AFC Cup with all these teams, big teams, it will be a great branding for Indian football also, and it will be a very competitive tournament as well. And it will be a most important thing. It will be a great exposure for our Indian team as well. Playing against these big sides, it will help to improve our footballing culture and footballing standards as well. So I think hopefully we'll play the AFC Cup in future, and we'll improve our standards of football, and it will be a good branding which will help in turn to bring some sponsorships which will help our Indian football going forward as well in future. I think so. Kumar has next question where he says there will be no group stage spot in AFC Champions League. India will get spots in new AFC Cup. Correct. There will be no spots in AFC Champions League because we are in the tier two, so we will be getting a spot in AFC Cup, and one of our teams through playoffs can qualify through there. So that will be quite interesting. I think they will be getting good quality teams at a very early stage only this time.
We don't have to wait for the inter-zonal championship or a inter-zonal semi-final or a final to get a quality opponent. We'll be getting it right away. So let's see. That would actually help the Indian. We'll get a reality check on where we stand actually, basically, because it's very easy to win against South Asian nations, but it becomes very difficult when we play against Central Asia or a Middle East nation or a East Asian nation. To be very frank, given the league Exactly. standard of Vietnam is in right now, or the Japan or Korea, so this league will have crossover, no crossover boundaries. Anybody can get everyone, so that will make the league more interesting. So there is another question on Miraj. এটা তুই আনসার দে অনির্বাণ। মোহনবাগান ট্রান্সফার নেক্সট ইয়ারে চাংতে বিপিন আপুইয়া এই তিনজন প্লেয়ারের মধ্যে একজনকে সাইন করাবে, শিওর ট্রান্সফার কি দিয়েও হলে হবে, করবে, হ্যাঁ একদম, আমিও বলে শুনেছি। অনির্বাণ, এনি আপডেট? দেখো, আপডেট বলতে আমরা তো এই মুহূর্তে জানি মোহনবাগান নেক্সট সিজনের জন্য এই উইন্ডোতে যে রিমেনিং সিজনের জন্য নতুন 8জন প্লেয়ারকে সই করিয়েছে। তার মধ্যে 2জন বিগ নেমস, একজন তো আমরা সবাই জানি এখন, ফেডরিকো গ্যালেগো, এবং তার সঙ্গে ওই কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে যে প্লেয়ারটাকে নিল, সে সেই মিডফিল্ডার, তার সঙ্গে 6জন আমি যা শুনলাম ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান জুনিয়র লিগ থেকে, এফসি যে ইন্ডিয়ান অ্যারোস থেকে 6জন ইয়াং প্লেয়ারকে নিয়েছে মোহনবাগান জুনিয়র টিমটাকে বানানোর জন্য, যেখানে তোমার জুয়ান ফেরান্দো বলেওছে যে যদি তারা জুনিয়র এতে ভালো খেলতে পারে, তারা ইন ফিউচার ওখান থেকে সিনিয়র টিমে বেশ কিছু প্লেয়ার চান্স পেতে পারে। সো ভালো, মোহনবাগান যদি এই প্লেয়ার গুলোকে ভবিষ্যতে, যেটা মিরাজ একটু আগে প্রশ্ন করলো, ছাংতে, বিপিন, আপুইয়া, দে আর ভেরি গুড প্লেয়ার্স ইন ইন্ডিয়ান সার্কিট, ফুটবলিং সার্কিট। সে সব টিমই চাইবে তাদের টিমে এসব প্লেয়ার গুলো আসুক। সেরকমই মোহনবাগান নিশ্চয়ই চাইবে ভালো ভালো প্লেয়ার্স আসুক তাদের টিমে। মোহনবাগান কেন, সব ইন্ডিয়ান ফুটবলিং সার্কিটে সব টিমই চাইবে, যারা বাজেট দিতে পারবে তারা নিশ্চয়ই সই করাবে, এখানে না সই করানোর কিছু নেই। মোহনবাগান চাইছে মুম্বাই সিটি এফসি টিমটাকে পরের সিজনে মোটামুটি ক্যাপচার করতে, আর সেটা যদি হয়ে যায় তো দারুণ, কারণ মুম্বাই সিটি দেখো এফসি তুমি কথা দেখ- বলবে না। দেখো, সবাই চাইবে একটা চ্যাম্পিয়ন টিমকে ভাঙিয়ে কিছু প্লেয়ার্স নিয়ে আসছে, এটা এটা আগেও দেখেছি আমরা। অনেক বড় বড় টিমস থেকে অনেক নতুন নতুন প্লেয়ার্স আছে। যেমন তুমি দেখো, আগের বারে মোহনবাগান থেকে বেশ কিছু প্লেয়ার চলে গেল বেঙ্গালুরু এফসি তে। তো সবসময় বেশ সন্দেশ জিঙ্গাল বলো বা রয় কৃষ্ণা বলো বা তোমার প্রবীর দাস বলো, এগুলো সোয়াপ হয়েই থাকে, একটা চ্যাম্পিয়ন টিম থেকে সবাই টার্গেট করে রাখে এই প্লেয়ার্স গুলোকে আমি নেব। তবে গিয়েই যে সে নেক্সট সই করালেই সে নেক্সট সিজনে চ্যাম্পিয়ন হবে, কারণ আমরা এই সিজনে সবাই দেখছি বেঙ্গালুরু অবস্থায়। তো সেটা সবকিছু ডিপেন্ড করে একটা ম্যানেজমেন্টের ওপর, একটা কোচের ওপর, সে কি স্টাইলে খেলাতে চাইছে, সব অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। দেখো, ভালো প্লেয়ার সই করালেই যে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব বা বড় বড় নাম নিয়ে এলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে, এটা এই তত্ত্বে আমি অন্তত বিশ্বাসী নই। দ্যাট ইজ আ ওল্ড কনসেপ্ট যে বিগ বিগ সাইনিংস মানেই সে চ্যাম্পিয়ন, ওরম বলে দেওয়া যায় না কে চ্যাম্পিয়ন আগে থেকে। সো অনেক কিছু ফ্যাক্টরস কাজ করে, মাঠে নেমে টেকনিক্যাল ব্যাপার, কোচের ইমপ্লিমেন্টেশন, তার চিন্তাধারার সঙ্গে কোন কোন প্লেয়ার শুট করছে, কোন কোন প্লেয়ার শুট করছে। যেমন আমরা এবছর বেঙ্গালুরুতে রয় কৃষ্ণাকে সেই পুরোনো ফর্মেই পাইনি, সুনীল ছেত্রীও কমপ্লিটলি অফ ফর্ম। সো হয়তো কোনো কারণে সেই কোচের যে স্ট্যান্ডার্ড, তার যে প্লেইং স্টাইল, সে যেভাবে খেলাতে চাই, যে কোথাও না কোথাও হয়তো ম্যাচ করছে না। তো সবসময় বড় নাম সই করালেই যে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু যাই হোক, সবাই টার্গেট করে, আমরাও চাইবো নিশ্চয়ই আসুক বড় নাম। সায়নদা, একটা জিনিস এখানে কি জানো তো, আমি আমি একটা জিনিস বলবো যে দেখো, মুম্বাইয়ের হয়তো চাইছে আমাদের মোহনবাগান যে মুম্বাইয়ের থেকে প্লেয়ার ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে, কিন্তু দেখো যারা সিটি ফুটবল গ্রুপের আন্ডারে অলরেডি রয়েছে, তারা অবশ্যই একটা, মানে আমি পরিষ্কারই বলতে পারি, একটা মানে ইউনো ক্রিয়েটেড ফিউচার ছেড়ে হয়তো আসবে কি আসবে না সেটা নিয়ে একটা অবশ্যই ডাউট আছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট। আর সেকেন্ড কথা আমি বলবো যে নাম্বার 2 হচ্ছে মোহনবাগানের টিমের না একটা টেকনিক্যাল মানে কিছু ব্যাকড্রপ এখন আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ টিম ভালো খেলছে, ম্যাচে জিতছে, কিন্তু ধরো ইন্ডিয়ান সেন্টার ব্যাক, ঠিক আছে, প্রীতম কোটাল এই সিজনে বেশ ইনকনসিস্টেন্ট, মানে
এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় জুয়ান ফের্নান্ডো হয়তো সামনের সিজনে এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে যে এই ইনকনসিস্টেন্সি ব্যাপারটা ও কিভাবে প্রীতমকে কাটাবে বা প্রীতমের জায়গায় অল্টারনেটিভ কাউকে নেবে কিনা, এই থিঙ্কিংটা হয়তো জুয়ানের মধ্যে কাজ করতেই পারে। আচ্ছা আচ্ছা দীপ্ত, ইংলিশে কথা রেড্ডি বল, কুমার রেড্ডি বলছে, একটু ইংলিশে বললেও সুবিধা, ইংলিশে প্লিজ। Okay, sure. So what I'm telling about that Mohunbagan will, maybe Mohunbagan is targeting players from Mumbai City FC, but when a player is contracted under City Football Group, so he knows he has a very subtle future and a growing phase. He can grow under City Football Group. If he performs well, City Football Group has acquired quite a few club over the globe, so maybe he will play somewhere in Spain or Australia or maybe in Middle East. He has options to roam around into the City Footballing Group clubs. So I don't think that Changte, Bipin, and Apuya, three of them will come together. No, it's not possible. It is practically not possible. Maybe one player will be coming. I think so. Bikram Pratap Singh has got a chance because he is lacking with play time in Mumbai City FC. So Bikram Pratap Singh has a good chance to come over. But the second point is Mohunbagan, has some internal issues like Pritam Kotal, who is a bit inconsistent during this season. We have discussed earlier. So an Indian centre back will be very much needed. It is my opinion that an Indian centre back is very much needed. An Indian striker will be, a very huge need for Mohunbagan as well. And obviously, what I have heard from the club management, that the Serbian defender who has been recently contracted under Mohunbagan, he will be seen with his performance during this season in the remaining ISL matches as well as in Super Cup. Then he will be, there will be a decision if he will get retained or not. That will be solely depending on his performances. But Gallego will be a very important trump card for Mohunbagan if he plays the game which he has been played for Northeast United FC. Gallego will be a very good option for Mohunbagan, and Mohunbagan right now focusing on young players. They already have taken Puitya, they have already taken their students. I think Dipto's sound is not coming, right? Only one? I think Yes, Dipto's yes. sound His audio is not coming. I think, there's an audio issue with Dipto. There's an audio issue with Dipto. So I will. Shanda, am I audible? Now you're audible. Shanda, am I Now audible? you're audible. Okay, so I was Audible. saying that Mohunbagan has already signed Puitya, they have signed Mitei, so they are investing onto the young aged players. So it will be helpful for Mohunbagan only, because Mohunbagan has a bit aged player like Lenny Rodriguez. They have a bit aged player like Pritam Kotal. They have inconsistent performer like Ashish Rai, who is not even close to his form of Hyderabad FC. So there are a bit of things which is going under Mohunbagan radar. But the club is winning. The club is doing good right now. So this is not getting speculated much. So these are all the situations which I think Juan thinking and deciding about what is need to be done and what are the steps to be taken. So I think so Mohunbagan is strategically going ahead into the transfer market. So, Dipto, there's a question from Kumar. It's a question both from Dipto and Anirban. He says that East Bengal should try to sign Sahil Tabora from Hyderabad FC. He will be a good player, a destroyer in the midfield. Correct? If I answered your question basically, and I think Dipto and Anirban will answer you after this. See, because East Bengal is suffering from budget constraint. I think Steven in one of his press conferences already mentioned this, that they don't have that budget to compete with a team like a Mumbai City FC or ADK Mohunbagan. To be very honest with what he says is that the budget of East Bengal club for this year is around 20 crores. Around 20, 18 to 20 crores they have invested, Imami has invested in the club.
And if you are competing with a team which is 70 crores or a 50 crores, 55 crores team, it is very difficult. And to get a quality foreigner from ISL, from a club which is already doing good, it will be tough. I think Steven is targeting few players. He said me that I have a Spain gun and I am I will. He's a gunner actually. He's an Arsenal supporter, and he says that I have a gun and we are aiming for few players, but not for this season. And they are aiming it for the next season, next season of ISL. I think next year season if he is there, I think the quality of the team should be better. So I think Sahil Tavora, I will definitely ask him next time, and if I interact with him, that if he is in the radar or not. But there are many good players from ISL who is in his radar, and he's keeping a strong eye on it. So, but it again depends on his continuity and Mami continuing as a sponsor. It again depends on many ifs and buts. Anirban, Yes, exactly. So, Shanda, actually, coming back to your point, East Bengal is running through a budget constraint. I also heard that this season their total budget is around 20 crores. So there is obviously a budget constraint in their club. So last 2 years they gone through some contractual issues about the sponsors and all. So they will take time. They will take time to settle their team. Their management needs to settle the issues with the sponsors. And so I think in future East Bengal is now signing, giving long-term contracts to many young player. Lalchung Nunga I heard, and many of they approach many of the young players. So they are trying to build a setup which will not be possible in this year, obviously. So they are thinking of a long-term contract with the players for the next season, might be after that. So I think for next season, if they are thinking for some good teams, they might extend their budget and bring some good foreigners as well with the young players of Indian football as well. Gupta, Yep. Shanda, I will just add a few points over Anirbanda's word and your word. Number one is East Bengal has got a few potential players who can do their job for the next season, as well. I think so. Kiriaku has done really well. Mahesh has done really well. Anirbanda has mentioned Lalchungunga. He has also, Doki is also, playing his part. So I think East Bengal must focus with positions. Already Stephen has said that, he'll be focusing on to positions, players. I think so. Scouting needs to be done properly. They need to scout players from I League as well, because in this season of I League, I have seen a few matches and a few glimpses of I League. I have seen players from Gokulam Kerala or Kenkad FC or Rajasthan United FC. So this kind of teams are really playing well. So you can scout players from this I League teams, and you can recruit them for your project, for your future project. There are good players, midfield players in I League as well. And I think so. East Bengal badly need. You have mentioned earlier. East Bengal badly need players in midfield. So I think so. For the next season, they need to search a midfielder from now on. They need to start their search from now on, and they need to contact. Good players like good holding videos. I should say Sahil Tavora will be a good option, but I think they should go for Yasir, or they should go for a player like Holicharan Narzari, or a player like maybe Raulin Borges. They have went for, maybe Raulin Borges is not coming, or maybe there were some issues because Raulin is not coming. So they should go for somebody who can hold the ball in the midfield and create the attack, maneuver the side, whichever side it need to be maneuvered. So these are the all technical things East Bengal need to keep the things into their mind. And number two is, I am totally agreed with Anirbanda that the choice of foreigners must be done along with the coach, along with the sporting staff. They need to choose their foreigner recruitment should be chosen by the coach and the support staff, because I think Ivan Gonzalez, okay,
Okay, in the last match, if you have seen, there was a time when you have seen Roy Krishna had made a shot and Shubham saved it, and Ivan was not there. Ivan was not even there. In front of him, Roy just passed him away and took the shot. There will be not every day Shubham will be saving those shots. So they need a proper center back. They need a good center back in the defense who will lead a player like Brendan Hamill or a player like I should say Motada Fall or a player like Bora Victor or sorry Joao Victor in Hyderabad. East Bengal needs a captain or a leader like that who will lead the team from the down. And they already have a good player like Clayton Silva. If he gets a proper support in upfront, if a good Indian striker will come up, Clayton Silva will play a good game. Clayton Silva is not that much bad player. He's a good player. He can score goals. He already has scored 7 goals. If you can see, there is no other players, like no other big players who have scored 7 goals in this season, but he has scored it. So let's give Clayton his dues, and let us make this clear that East Bengal has got some potential players like I have said earlier, Mahesh, Clayton, Kiriaku, Chungungwa, and at some point Shubham Sen, at some point VP Suhed. VP Suhed is a good player, but I think so his confidence level has been deteriorating because during this kind of losses happening all along. But at some point of time, these wins are giving them boost. So I think so the scouting needs to be done from now on, so that they can offer those players, and their price cap or salary cap, whatever they need to improve or improvise, they need to do it and give player a proper chance, will make them a beneficial future. Yeah, Dipto, to add this, bhai, can you mute Dipto? What the point I was trying to make is that see, Steven has got his eyes on many players in I League also, and Venkatesh is working on it. Basically, Venkatesh has been given this job to give him some name, and Venkatesh is working on it. And Steven has got eye on few players which you have mentioned. If to name a few, if you ask me, there is a player whose name you have already taken. He is also there in the list from Hyderabad FC. Holy Charan Nazari. He is in the list, and they are targeting him for the next season. This this is as much I know. But to clarify, everybody right now in the live who is showing, I think 5 or 6 people who are there in the live who is watching the video right now. I am saying you that this Honduras story which is coming up from where I don't know, but there will be no Eliandro's replacement. There will be no Eliandro's replacement for rest of this season. So, so it's not no point making up stories and selling it for people because we were the first channel who said that Bart Kobechi is not coming to East Bengal is not coming. Many channels in Kolkata have shown that Kobechi is coming to East Bengal, and supporters were going to a next level of happiness. But things which will not happen will not happen. Practicality is something different. For 8 years or for 7 8 games, I think a new foreigner will I come. have, I have a point here, Chanda. I have a point here, Chanda. A Bart Ogbeche, 39 years old Bart Ogbeche, if he was coming to East Bengal, first of all, there was no chance because he will not get the supply to score. Number one, and number two, a 39-year-old striker will not do their job. Okay, being really practical about this, that a 39-year-old striker will be for one season, maybe one season. So after that, again a new striker. He needs to get acclimatized with the system. He needs to give time to get the proper dimension, to understand the proper dimension, because there are it's not easy to perform in front of 30 40,000 booming supporters. They want their team to win. So
these are all factors which the club management needs to keep their mind on. And if they consider a Bart Ogbeche will come and score like 10 or 20 goals in a season, I think so it's a bit baseless. For me, it's a bit baseless. You should invest onto young talents who will give you a proper fruit in near future. That's the point. That is correct, but I think they were looking for some short-term plan, and Obeche was tried. If Steven is to be said that Obeche was tried, but somehow it didn't happen. And we were the first channel. If you remember, 2 weeks back, we said in the live only that this deal will not happen because they are not interested. Means Hyderabad was not. They were reluctant to release him. That's why this deal didn't happen. But there are many players next year for his trying many players. Let's see what happens. I hope good days are ahead for his Bengal fans. Miraj, Shanda, new question from Shanda, Miraj. actually, Follow. just interrupting. Actually, I told you earlier that East Bengal club management and coach, they are coming together, and the sponsors are all coming together, which is good for the East Bengal club for future. I think they are not focusing. I told earlier they are not focusing on this year. I think maybe next year or thereafter, we can see a turnaround from the East Bengal club. Actually, I think if the sponsor is steady with the management, they gel well because they are going in a vision. They are looking forward to a vision with Stephen and Venkatesh, and they're scouting many Indian players. It's good. It's good for East Bengal club and Bengal football also. Mohunbagan East Bengal, if they succeed in all India standards or Asian standards, it's good for our Indian football only because after all, Mohunbagan and East Bengal, they are one of the oldest clubs of India, which are a great branding, which will be a great branding for Indian football. So I think East Bengal is also coming up with a vision, future vision. It's very good. I hope that they comes up well and they succeed in future. Sure, Anirban. Sure, Actually, I Anirban. was Actually, I was discussing this. discussing this. Only to say, Onibanda, you have said Hmm. something really interesting and really correct thing, that East Bengal and Mohunbagan are the only clubs. I should mention this. Yes, They are the yes, yes, only clubs yes, who has got 100 years of heritage, a yes. hundred years Exactly, of sir. history. Exactly, sir. No other ISL clubs. Maybe Kerala Yes. Blaster has got supporters, a very good supporters, I must say, the Manjapadas, but no other ISL clubs has got this heritage of 100 years, an emotion, a flamboyance, a beautiful, culture, footballing culture. If you talk about East Bengal, they have an Asian title in their name, right? They have got an Asian, structure. They have played in Asian statue. They, like 7 8 years back, they have been into the semi-final of AFC Cup. They have played a beautiful football under Trevor James Morgan on that stage. So I think so. The supporters want their club to perform well in this, league football in this stage, and they have got that opportunity and ability. So I think so. See, They should with the possess see, a, with game the plan or a future plan. You are very much correct. exactly. They have a rich legacy. Mohun Bagan, East Bengal, they have got a rich legacy. We have grown up watching them from our childhood days. So maybe we might be a supporter of some team, either Mohun Bagan or East Bengal, but we all want these two clubs to succeed in not only in Indian football but also in Asian football. It will be a great branding for Indian football. I must say. Correct, Anirban and Dipto both. Kumar has a next question. Kumar says Mumbai City FC a top-notch quality team, but Gurkirat and Vikram should try to get game time some other ISL team. I think if this is the problem which persists with many Indian strikers, and we have discussed in previously in our discussion also. If you see the case of Jobby Justin, in the recent past, 2 3 years back, he was in a top-notch form. He signed for an ISL club, and his game time reduced to 2 matches in a season. So this is the current condition. People go for money over there. They don't have a long-term vision, I would say, and they go for money, and that is killing their future prospects, I Future would say. prospects, I would say.
and and I think I that think কাউকে মিউট that করতে কাউকে হবে। মিউট করতে হবে। To be honest, Shanda, to be honest, there is not just money. Maybe I think so you will agree to my point. Every time you have seen, for last 8 9 seasons, ISL used to be 18 19 matches on a season. It was just 19 matches. It started from 15 matches. So every team wanted an effective squad. Every team wanted an effective squad which will give them result. Okay, so this kind of young players like Vikram Pratap, Gurkirat, this kind of younger player didn't get opportunity to play much. The more, the more the scope will increase if the match number gets increased in the next season. If you consider the teams are 15 and the match number comes up to 20 or 29 or 30 matches in a single season, then you can see younger player like Vikram Pratap, Gurkirat, and many other players, they will get opportunities. Because if a league just consists of 20 games, after 10 games it will be close to a decision that who will be going to the league title. So every team wants an effective squad, so they are not in a position to give chance to younger players. They will want their effective players to play, score, or defend and win. So this is the scenario. They need to, firstly they need to increase the teams so that the match get increased, so that the opportunity, the chance of opportunity will get increased. That is the main point. And then money, obviously money comes. That's not the point. Money doesn't come, but money comes. But it's not like that they don't want to play. They want to play, but they want to be in the team which win the title. That is the main point. They want to be the part of the team which wins the title. But the team has a thinking that okay, we have just got 20 matches, so we need to make sure that we are on the position after 15 matches. So after 15 matches, if a team is already on at 30 points or maybe 25 points or 40 points, so they won't risk their opportunity by playing those junior players. That is the main reason why we don't see Gurkirat or Vikram Pratap more into the field. What do you say? No, Deepto, adding to your point, I think here AIFF also needs to play a vital role in planning our footballing calendar. Actually, in past we have seen there are many tournaments like IFA Shield, Federation Cup. There were many tournaments where you can give chances to these young players. But now this coming back to these ISL footballing calendars and all, they are not able to manage that. I think from coming season or in 1 2 years, I think these cups will also come. This IFSC Federation Cup, which will give exposure to many young players as well. I think COVID played also a role in last 2 years of not having our Kolkata League also, and many of the competitive AIFF tournaments also. Durand Cup this year had happened very good. So more the tournaments comes, the more that exposure they get these young players to play, to show their talents. So I think AFF also needs to play a vital role in planning a proper footballing calendar. I think Super Cup will happen this time, so that is good actually. Super Cup will happen. And I So think that's good actually. There should be a that's good. knockout tournament also. The more the tournaments are there, the more the players will get exposure. আচ্ছা, মিরাজের একটা কোশ্চেন আছে ভাই অনেকক্ষণ ধরে। আচ্ছা দাদা, 3 ইয়ার্স থেকে আইএসএল খুব ভালো হচ্ছে। এর আগে আইএসএল খুব আইএসএল খুব প্রপার্টি ছিল। আগে কয়েক বছর অনলি 38 39 বছরের একটা মার্কি প্লেয়ার এসে কি পপুলারিটি পাইনি। এখন ফরেনার গুলো মার্কি না হলেও খুব ভালো কোয়ালিটির। হ্যাঁ, একদম একদম ভাই। আমার মনে আছে প্রথম সিজনে আমি আইএসএল এর একটা ম্যাচ দেখেছিলাম। মানে সেখানে রবার্ট পিএস খেলেছিল এফসি গোয়ার হয়ে। রবার্ট পিরেজ যে খেলাটা খেলেছিল, আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের হয়তো সেকেন্ড ডিভিশনের কোনো পরের হচ্ছে বেটার। মানে মানে উনি ভালো, খুব বড় প্লেয়ার ছিলেন একসময়, নো ডাউট। বাট বাট এভরিথিং হ্যাজ ইটস সে না। প্রথম সিজনটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ সামথিং, ওয়াজ সর্ট অফ, আমি বলবো নিকোলাস অ্যানেলকাকে বাদ দিলে প্রথম সিজনে নিকোলাস অ্যানেলকা আর আমাদের এটিকে একজন ছিল, কি যেন, লুইস গার্সিয়া না? Luis লুইস Garcia. গার্সিয়া। Luis Garcia.
ওই দুজনকে বাদ দিলে আমার মনে হয় প্রথম সিজনে যাদেরকে আমি দেখেছিলাম প্রিটি অ্যাভারেজ, সেকেন্ড সিজনে ডিয়েগো ফরলান, থার্ড সিজনে ডিয়েগো ফরলান এসেছিল, হি প্লেড ওকে, not bad, not good, but he was okay type. And I still remember there was another Brazilian who played very nice for Chennai. What was his name? What was his name? এলানো ব্লুমার। Ilano, Ilano, Ilano. রোবের্টো কার্লোসও খেলে গেছে। রবার্ট তো কার্লোস খেলেছে, বাট ওটা মানে ঠিক আছে। I don't want to discuss about তুমি যে সিজনের কথা বলছো সেই সিজনে রবার্ট পিরেজ তখন অলরেডি 4 না 5 বছর হয়ে গেছে যে ও ফুটবলই ছেড়ে দিয়েছে, মানে ও রিটায়ার করার পর 5 বছর হয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে ওই খেলাটা মানে ঠিকঠাক লাগবে না, এটাই সত্যি কথা। দেল পিয়েরোকে ভাবো, আলেজান্দ্রো দেল পিয়েরো, ও জুভেন্টাস থেকে বসে গেছে, তারপরে এসে ও এতে খেলেছে, দিল্লি ডায়নামো ছিল ডেল পিয়েরোর ব্যাপারটা আমি বলছি। ডেল পিয়েরো অস্ট্রেলিয়ান একটা লিগ খেলছিল তার আগে, এই লিগে খেলেছে 2012-13 সিজনটাতে। খুব সম্ভবত সিডনি ওয়ারিয়ার, সিডনির একটা ক্লাবে খেলছিল, ওইখান থেকে দিল্লি ডায়নামোস ওকে নিয়ে আসে। আই থিঙ্ক সেকেন্ড সিজন ছিল 2015 এর সিজনটাতে, না? ডেল পিয়েরো এসেছিল 15 এর সিজনটাতে, সিজন 2 তে মোস্ট প্রবাবলি, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। খেলেছিল দু একটা ম্যাচ, ভালো খেলেছিল। ডেল পিয়েরোকে আমার অতটা খারাপ লাগেনি, ইনফ্যাক্ট টু বি ভেরি অনেস্ট, বাট আই থিঙ্ক রবার্ট পিয়ের ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার দেখা আইএসএল এ যতগুলো ফরেনার এসেছে। আই থিঙ্ক রবার্ট পিয়ের মতো হয় না। পুনে সিটি। হ্যাঁ, ওটাও একটা ছিল, মানে ওটা কি বলবো, ওটা ছিল। তারপর আরেকটা প্লেয়ার আমার মনে আছে এটিকে নিয়ে এসেছিল, দুটো যেবার এটিকে খুব খারাপ করলো, সেকেন্ড না থার্ড, একটা সিজনে এটিকে খুব খারাপ ম্যানুয়েল না, আমি বলছি ওই এটিকে যেবার খুব খারাপ, রবি কিমকে নিয়ে আসলো, রবি কিম যখন টেরি শেরিংহাম কোচ ছিল এটিকে। তো রবি কিমকে যখন আনা হলো, বাট মানে আমার তো খুব একটা ওর খেলা দেখে খুব একটা, আই ওয়াজ ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। তো ঠিকই বললো মিরাজ, এখন কোয়ালিটিটা অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, নামের পেছনে না, কাজের প্লেয়ারের ওপর বেশি দৌড়ানো হচ্ছে, আই থিঙ্ক যেটা খুব দরকার। আর লিগ লং রানে যদি লিগটাকে সাকসেসফুল করতে হয়, ওইটাই করতে হবে, বেশি নামের পেছনে না মারাই দরকার আছে। আর একটা কোশ্চেন নিলাম, অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, শো তাড়াতাড়ি র্যাপ আপ করতে হবে, আগে বেশি আমাদের ইয়ে ছিল না। আমি মুম্বাই খেলাটা দেখলাম, সাহিল পানওয়ারের ফিটনেস লেভেল এতটাই খারাপ, দুটো গোল খাওয়ালো। আর অমরিন্দর সিংকে মোহনবাগান ছেড়ে ভালোই করেছে। অমরিন্দর সিং এর গোলকিপিং এর টেকনিক্যালি ভেরি পুয়ার। আই থিঙ্ক মোহনবাগানের যে রিপ্লেসমেন্ট গুলো করেছে না জুয়ান, যখন সিজনের শুরুর সময় আমরা সবাই সবকটা রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে সমালোচনা করেছিলাম। আমিও দু একটা ব্যাপারে খুব ডাউটফুল ছিলাম যেটা কি করছে, বাট আমার মনে হচ্ছে সিজন যত যাচ্ছে আমরা ভুল প্রমাণিত হচ্ছি, আর জুয়ান ঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইজ আ ভেরি গুড কোচ, আই থিঙ্ক। না, একটা এখানে কথা বলতে পারি, হয়তো অনির্বাণ দা বা তুমি দুজনেই একমত হবে। আমাদের ইন্ডিয়ান গোলকিপাররা না খানিকটা আমার মনে হয় মর্জি মাফিক খেলে, ঠিক আছে? মানে তুমি দেখবে সেই আমরা যখন ছোটবেলায় মাঠে ফুটবল খেলতে যেতাম, মাঠে ফুটবল খেলতে মানে মানে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে কোনো একটা বন্ধুর সঙ্গে একটা ইগোয় লাগা ঝামেলা হতো, সেই দিন খুব ভালো খেলা হতো। আর যেদিনকে কোনো ঝামেলা না হতো সেদিনকে খুব খারাপ খেলা হতো। এখন না ব্যাপারটা খানিকটা সেরকম হয়ে গেছে। তুমি দেখো বিশাল কাইত যেদিনকে খেলবে সেদিনকে তুমি ওকেই তোমাকে দেখতে হবে, কিন্তু যেদিনকে ও নেবে, যেদিনকে বগলা নেবে, সেদিনকে কিন্তু এমন এমন নেবে যে তুমি ওদিনকে গালাগালি করতে করতে ওকে বাড়ি ফিরবে। ঠিক আছে, গোয়ার ম্যাচটাই দেখো, ওই গোয়ার যে স্ট্রাইকারটা আছে, গুয়া তো সেনা না গুয়া তো চেরা, মানে উচ্চারণটা আমিও প্রপারলি করতে পারি না। ও একটা বল নিয়ে লেফট সাইড থেকে বলটা সেন্টার করেছিল, ওই সেন্টারটা যদি বিশাল কাইট না বাঁচাতো, 2-2 ছিল কিন্তু, একদম 2-2 ছিল, ভাস্কোয়েজ পুরো রেডি ছিল ওখানে। কিন্তু সেই বিশাল কাইটকে তুমি দেখো কিছু কিছু জায়গায় এমন এমন গোল খেয়েছে যেগুলো তুমি ভাবতে পারবে না। সেরকমই আমরিন্দার কিন্তু মোহনবাগানের হয়ে খুব খারাপ খেলেনি। কেউ যদি বলে খুব খারাপ খেলেছে তাহলে খুব বাজে কথা বলছে, খুব খারাপ খেলেনি। কিন্তু ওই যে এমন এমন সময় এমন এমন ভুল করবে যেগুলো মেনে নেওয়া যায় না। এটা এটা প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান গোলকিপার, গুলপ্রীতকে দেখছি সেম, অরিন্দমকে দেখলাম সেম, দেবজিৎ সেম, সব মানে একদম এক ধারসে সবাই
ভুল করলে একদম হাস্যকর হাস্যকর ভুল করবে, আর ভালো যেদিনকে খেলবে সেদিনকে ওকেই তোমাকে দেখতে হবে চোখ ভরে। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, অনেক আমাদের ইন্ডিয়ান বলো। প্লেয়ারদের মধ্যে প্রচন্ড ইনকনসিস্টেন্সি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের গোলকিপার যেটা দীপ্ত বলছিল, অ্যাকচুয়ালি আমাদের গোলকিপাররা খুব ইনকনসিস্টেন্ট। মানে কোন ম্যাচ কে কখন ভালো খেলবে আর কে কখন কোন ম্যাচ খারাপ খেলে দেবে কেউ বলতে পারছে না। আজকে আমরিন্দার বলো, অরিন্দম বলো, বা বিশাল কায়েত বলো, বা ইস্ট বেঙ্গলে কামালজিদি আমি ধরি, কিছু কিছু ম্যাচ হয়তো এমন একটা আউটস্ট্যান্ডিং সেভ করে দিচ্ছে যেখান থেকে মনে হচ্ছে না সত্যি একটা দারুণ করলো, কিন্তু তার পরের ম্যাচে এমন একটা গোল খাচ্ছে বা এমন একটা গোল কনসিড করে বসছে সেখানে তাদের টেকনিক্যাল এবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। সো আমার মনে হয় কোথাও ইন্ডিয়ান ফুটবল, ইন্ডিয়ান গোলকিপারদের মধ্যে একটা কোথাও ইনকনসিস্টেন্সি কাজ করছে, যে পুরো সিজনটা কোনো গোলকিপার আমার মনে হয় না কনসিস্টেন্ট ভালো পারফর্ম করছে। মানে প্রেজেন্ট আইএসএল সার্কিটে আমি সব টিমকেই ধরলাম, কোন তুমি দেখবে কোথাও যেন কোনো টিমেই যেন গোলকিপাররা প্রপারলি সেটেল নয়। এটা তুমি লাস্ট ম্যাচেও, তুমি যদি ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচটা আমি আসি, গুরপ্রীতের যে লাস্ট গোলটা যেটা খেলো ক্লেটনে, ক্লেটন নো ডাউট একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফিনিশ করেছে, কিন্তু কোথাও আমার যেন না মনে হয় যে গুরপ্রীত অত লম্বা একটা 6 ফুটের ওপর লম্বা গোলকিপার, ইন্ডিয়ার টপ গোলকিপার, ওটা আরো ওর বেটার করা উচিত ছিল আমার, অন্তত আমার মনে হয়েছে। উইথ অল ডিউ রেসপেক্টস টু ক্লেটন সিলভা, নো ডাউট ও খুব সুন্দর ফ্রি কিক মেরেছে, কোথাও আমার জানি না মনে হয়েছে ওকে আরেকটু ওর অ্যাজিলিটিটা বেশি থাকা উচিত ছিল। ওর মতো গোলকিপার, দীর্ঘকায় গোলকিপার, এত লম্বা হাইট, আরো ইউজ করা উচিত ছিল হাইটটাকে। মিরাজের আরেকটা কোশ্চেন আছে। আচ্ছা, কেউ যদি প্লিজ একটু মিউট করে দেবে, কোশ্চেনটা রিপিট হচ্ছে। দীপ্তদা, আমার হ্যামিল আহ, আহ, খুব একটা ভালো ডিফেন্ডার লাগছে না। যেটা তিরিকে খেলে হ্যামিল খুব স্লো হেডিং, কোয়ালিটি পুয়ার। যেটা তিরির খুব পারফেক্ট হেডিং, আর ফাইনালি লাস্ট লাইন ডিফেন্সে খুব কম কমিট করে। হ্যামিলের ব্যাপারে দীপ্ত, এটা তোমাকে কোশ্চেন আছে। মিরাজ করেছে আনসার। হ্যামিল আর তিরির মধ্যে কে বেটার? দেখো, আমি মিরাজদাকে একটাই কথা বলবো যে মিরাজদা, তিরি যে সময় যে সিজনটা তিরি খেলে গেছে না, তখন প্রীতম কোটাল টপ ফর্মে, তখন সাইড ব্যাকে প্রবীর খেলতো, ঠিক আছে, আহ লেফট ব্যাকে তখনও সুভাশিস খেলতো। তো তখন মোহনবাগানের ডিফেন্সিভ ফরমেশন আলাদা ছিল। আর ডিফেন্ডাররা দুরকম, মানে আমি যেটুকু খেলা বুঝি, ডিফেন্ডার দু রকমের হয়। একটা ডিফেন্ডার যে বডিতে অ্যালাউ করে, একটা ডিফেন্ডার যে বল ফলো করে। ব্রেন্ডিন হ্যামিল বল ফলো করে। তুমি ব্রেন্ডিন হ্যামিলকে দেখবে না ব্রেন্ডিন হ্যামিল ডি বক্সের মধ্যে বা ডি বক্সের আশেপাশে কোনো বাজে ট্যাকেল করছে। ব্রেন্ডিন হ্যামিলের ইন্টারসেপশন ভীষণ ভালো। এটা তুমি তুমি যদি খেলা একদম প্রপারলি মোহনবাগানের ম্যাচগুলো দেখো, ব্রেন্ডিন হ্যামিল অনেক, মানে ম্যাচে যদি 20টা বল আসে ওর দিকে, ও চেষ্টা করে 15টা বলকে ইন্টারসেপ্ট করে নিতে, এবং ও সাকসেসও পায়, ভুলও হয়। কারণ আমি পরিষ্কার বলছি, এই বছর মোহনবাগানের ডিফেন্স লাইনের ডান দিকটা না একটু কানা, একদম অনেস্ট, আমার এটা অনেস্ট কনফেশন। প্রীতম ইনকনসিস্টেন্ট, আর আশিস রাই মোটামুটি নিজের ফর্মটা বোধহয় হায়দ্রাবাদে ফেলে রেখে এসছে, ঠিক আছে। তো যেভাবে মোহনবাগানের রাইট সাইড অফ ডিফেন্স থেকে অ্যাটাক উঠে আসছে, ফলে হ্যামিল না একা সামলাতে গিয়ে কোথাও না কোথাও হ্যামিল একটু স্ট্রেসড হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা অসম্ভব নয়, সেটা একেবারেই অসম্ভব নয়। যে সময় তিরি খেলতো, সেই সময় তিরি কিন্তু তুমি দেখতে পাবে তিরি কিন্তু উঠে যেত। তিরি অনেক সময় কিন্তু বল নিয়ে অ্যাটাক ক্রিয়েট করতো, মিডফিল্ডারের সঙ্গে ওয়াল খেলে বা ডায়াগোনাল খেলে বলকে সামনে বাড়িয়ে দিত। কিন্তু হ্যামিল সেটা করার সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ হ্যামিল যদি উঠে যায় কোনো কারণে, আর সেই সময় যদি একটা কাউন্টার অ্যাটাক হয়, প্রীতম অ্যান্ড আশিস বোথ আর বিগেস্ট লুপ হোলস। এখনো অব্দি কিন্তু সেভাবে ব্যাপারটা এক্সপোজ হয়নি, কিন্তু আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি এরকম একটা ম্যাচ আসতেই পারে মোহনবাগানের, যেখানে কিন্তু এই দুটো লুপহোল খুব বাজেভাবে এক্সপোজ হয়ে যাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে যে কেন হ্যামিল ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি বুঝতে পারছো না এখনো, যে যেগুলো তোমার ধরো এরিয়াল বল বা ডায়াগোনাল বলগুলো ঢুকছে উইং থেকে, হ্যামিল অনেক সময় সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করে নিচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে হ্যামিলের ইন্টারসেপশন কিন্তু আইএসএল এর টপ 5-এ বা টপ 6-এর মধ্যে এসেছে। ফলে মানে প্লেইং স্টাইল দুজনেরই আলাদা। হ্যামিল ডান পায়ের প্লেয়ার, তিরি বাঁ পায়ের প্লেয়ার, এবং আমি সবসময় বলি যে বাঁ পায়ের প্লেয়ারদের একটা অ্যাডভান্টেজ হয় কোথাও না কোথাও, তাদেরকে একটা অ্যান্টিসিপেশন ক্ষমতা তাদেরকে না করা যায় না। তুমি যদি একটা বাঁ পায়ের প্লেয়ারকে অ্যান্টিসিপেট করতে হয়, তুমি অত তাড়াতাড়ি অ্যান্টিসিপেট করতে পারবে না, কিন্তু একটা ডান পায়ের প্লেয়ারকে অ্যান্টিসিপেট করাটা অনেক বেশি সহজ। এটা একটা জিনিস আমার মনে হয় বারবার। আমার মনে হয় মিরাজ আনসার পেয়ে গেছে দীপ্ত যেটা বললো। তো আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। কুমার রেড্ডির কোশ্চেন ইংলিশেও করেছে, ওকে আনসার ইংলিশেই দিতে হবে।
bottom I League ISL clubs should try to build a team and should be ready to compete. Otherwise, they will relegate when the relegation starts. And as you're correct, I think from the next season only the relegation is starting. And if you ask me, a team like Northeast United or Jamshedpur FC will really struggle in I League also. Given the current standard of I League, Northeast United will struggle in the I League. I'm telling you upfront, যদি এরকম if they have the plan, if they're playing in this the manner they're playing in ISL, in the I League they will struggle over there also. I think their position will not improve much because they are the I think with 3 points they've got against Mohunbagan. I think they were lucky that they got the much needed 3 points, but this team needs to look into. I think if the relegation starts, I think first team which will be always in radar, I think will be Northeast. I think next season they have to take the league very seriously, or else who knows in next 2 years, like down the line, they will be playing in the IB very soon. Anyone, any comment on this? Yes, once the relegation starts, the league will get more competitive. All the teams will try to avoid relegation. So once it starts, I think the team bottom of the table needs to think from now on. You see, East Bengal also they haven't had a good season, so they are also planning for the next season. So same goes for Northeast and the teams at bottom of the table. I think they are also going to avoid relegation and play competitive football. The league will going to get very competitive from next season, no doubt. Once the relegation say, all teams will try to the gap will become narrower once the relegation starts between all the teams. So all the teams will try to get on the top of the table on the and avoid relegation. Correct. Manoj Ghosh has a question here. He takes talk about Heritage Club, talk about Mohammedan Sporting Club. হ্যাঁ মানুষ দা আমরা তো করি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে নিয়ে আমরা একটা শো করেছিলাম তো আজকে আসলে আমরা আইএসএল নিয়ে করছিলাম তো আইএসএল এ তো মোহামেডান নেই বাট নেক্সট যখন আমরা আলোচনা করবো মোহামেডানকে নিয়ে নিশ্চয়ই করবো মোহামেডান একটা হেরিটেজ ক্লাব এতদিন পুরনো ক্লাব তাকে তার যার সমর্থক বেশ আহ, পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে আছে ইন্ডিয়া তো বটেই বিশ্বে ছড়িয়ে আছে সেই ক্লাবটাকে আমরা কোনো মতেই ভুলিনি বাট সামাও আমার মনে হয় যে আজকে তো আমরা আইএসএল নিয়ে আলোচনা করছি ওই জন্য হয়তো দীপ্ত বা আমি আর অনির্বাণ হয়তো মিস করে গেছি কিন্তু খুব না, তাড়াতাড়ি হয়তো আইএসএল এর বলুন 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 সবাই বলুন অনির্বাণ ওই কোয়েশ্চেনটা আমি একটু মোহামেডান কিন্তু লাস্ট কিছু বছর ট্রাই করছে খুব ভালো, তারা ট্রাই করছে একটা ভালো টিম বিল্ড করার চেষ্টা করছে, তারা ট্রাই করছে একটা উঠে আসার জন্য। এবছর আমরা জানি রিসেন্টলি কিবু বিকুনাকে কোচ করে এনেছে, বেশ কিছু প্লেয়ারকে শেখ সাহিলের মতো প্লেয়ারকে রিক্রুট করেছে। আর কিবু বিকুনাকে আমরা সবাই জানি ইন্ডিয়ান ফুটবলে তার কি অবদান, মোহনবাগানকে নিয়ে সে কি করেছিল। সো আমরা সবাই চাইবো বাংলা ফুটবলের বিনোদন মানে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান। তা আমরা চাইবো আইএসএল এ ইন ফিউচার মোহামেডান স্পোর্টিং এ আসুক, তাতে আরো বাংলা ফুটবলের ভালো হবে, ইন্ডিয়ান ফুটবলে উন্নতি হবে। আর যেটা বলছিলাম, মোহামেডান, মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল এরা সব রিচ লেগেসি ক্লাব, ওভার 100 ইয়ার্স। সো মোহামেডান এলে ভালোই হবে। কারেক্ট 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 See, Kumar Reddy has a question again. Kumar Reddy questions this. My question to you is why Kolkata club means East Bengal, Mohan Bagan, Mohammedan did not build their own stadium after having 100 years of history like Real Madrid and Barcelona. I think Kumar, it has actually mute করে দে ভাই আমার মনে হয় আমার আওয়াজটা ইকো হচ্ছে so Kumar basically if you ask me basically it has to do more of a long term vision which I think Kolkata club who owners I would who were running the show in Kolkata had no long term vision. They were very happy beating each other till the time when National League started, and again there was a national array of players which started, and I think JCP FC coaching who came in the fray, and those were the times actually. I think Ismail and Mohun and Mohammedan should have built their own stadium. I totally agree with you. In 100 years, it's a long time, and I think still we have to depend on the Indian defense to get clearance to play in their own home ground after 1st of October. I have a point here. Shanda.
I want to say, Mr. Kumar, that these three clubs come from a state. We have n number of football stadiums itself in our state. If we consider, you just keep aside Yuvarati Krirangan, okay, which is the main stadium from West Bengal. You just keep it aside. We have then the second best stadium of our state is goes by the name Kalyani Stadium. Then we have Vidyasagar Stadium. We have a stadium called Kanchenjunga Stadium, which is in Shiliguri. We have a stadium called Kishore Bharati Stadium, which is in Toliganj. We have stadiums. We have other stadiums in Purulia, as well as in Gitanjali Stadium in Ravindra Sarovar. So we have competitive football grounds all over in the state. No other state has got so many competitive football grounds. Our state has that much of football grounds, so that is why the clubs get privileged by this kind of fields to arrange their games properly. So that is why I think they really didn't bother to build their own stadium, because the thing what Shayanda has just said to you, because this club has their land onto the defense land. Okay, if you see the clubs, Mohunbagan, East Bengal, or Mohammedan, if you see where the clubs are situated, these are all defense land. The land belongs to the Indian Army. The land belongs to the Eastern Command of Indian Army. It belongs to the Fort William. So you can't renovate or improvise without their proper proper information, without giving proper information or a green signal from them. So they didn't invest in that kind of things, but they invested into their teams or their infrastructures and their strategies. So I think so it is now, still now it is working. And when you have got this much of backup, uh, you know good stadiums all over the states, if you have got this much good stadium in all over the state, so you don't need to bother about why they don't build a good stadium like Real Madrid or Barcelona, because Real Madrid and Barcelona don't have that much of stadium built all over in the Spain. So we have got that much of stadium in West Bengal. No other state, I can tell you, I can bet you, no other state has got that much of competitive football grounds in entire India. And I missed Kujbia Stadium as well. So nine, 10 competitive football grounds in a single state. It's not a joke. See, Kumar, what Victor said, partially I agree with him. And what he said was we have this leverage of playing in many stadiums, and there are many stadiums. But if you consider if it's maintaining the AFC criteria, the stadiums, our home team needs to have its own stadium. You are somewhere correct. 100 years is a long time, and we should have built a new stadium, own stadium. This should have happened. Because paying a state government 20 lakh rupees per game, and for hosting a match is a huge amount. I think long-term goal should be there to build a stadium. I think Mr. Goenka wants this to happen, and I think this will happen. अच्छा कुमार रेड्डी लिखे आई थिंक they should scrap super cup, they would replace with that federation cup which has so much history. I think Kumar, this I remember. I think once I had the privilege to meet Mr. Nobi Kapadia. I haven't met him once actually, and I think before he was the last time when he was in Kolkata. I think most probably before the game in Kolkata in a AFC Asian Cup qualifiers when we played against Saudi, and he was here and. He said this Federation Cup is a cup which shows, which brings in that masala factor to Indian football. And I think we are missing Federation Cup for long. I think Super Cup should be scrapped. Yes, I think Federation Cup with a new model will be called Super Cup, what I've heard from AIFF. And after the ISL is over, I think this cup will take place. I think I'm very excited about Federation Cup happening this year. So let's see what happens. Finger crossed, Federation Cup will happen, and I think there will be more uncertainties. Tiebreakers will make the Indian football more lively, and people will get more involved. মিরাজ, দাদা তোমার সাথে ঠিক কিন্তু মাঝে মাঝে গ্যালিকো আসলেও ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে কাল ম্যাকিউকে দরকার, হ্যাঁ আছে দরকার, নিশ্চয়ই কাল ম্যাকিউ ওই জন্য ইম্পর্টেন্ট। গ্যালাগো টিমে এসে গেল, ফরমেশন কি হবে
মুম্বাই ম্যাচে কাল ম্যাথিউকে দরকার হবে, অর কি যেন অর ডিফেন্সিভের জন্য কি ফর ডিস্ট্রাকশনের জন্য। হ্যাঁ দরকার তো হবে মুম্বাই ম্যাচ। ডিফেন্সিভের জন্য। মুম্বাই ম্যাচ উইল বি দ্য টাইটেল ডিসাইডার ম্যাচ 14th, যেটা হতে চলেছে। ওই ম্যাচটা বলে দেবে কি হতে পারে এবার আই লিগে, এবার আইএসএল এ মুম্বাই সিটি এফসি কে কি কেউ আটকাতে পারবে? কিন্তু ওই দিককেও যদি মুম্বাই সিটি এফসি না আটকায়, আমি আগের দিন অরিতকে বলছিলাম মুম্বাই সিটি এফসি কে আটকানো খুব মুশকিল। আজকে একটা ম্যাচ ওটা বের করে নিয়েছে অ্যাভেতে, এরপরে যদি মোহনবাগান ম্যাচটাও বের করে নেয় আমার মনে হয় না আর বেশি ওদের কাছে প্রবলেম হবে বলে। দ্য টিম ইজ টু গুড টু ফর আদার টিমস, টু গুড। There's nobody stopping Mumbai City FC this season. মানে আমার কাছে তো হ্যাঁ দেখো, I would give, মুম্বাই অলরেডি মেবি 8-10 পয়েন্টের কাছাকাছিতে লিড করছে সবার থেকে, ঠিক আছে? মানে সেকেন্ড পজিশন হায়দ্রাবাদের থেকে ওরা বোধহয় 6 পয়েন্টে লিড করছে এখন, ঠিক আছে? আমাদের থেকে বোধহয় 8 বা 9 পয়েন্টে লিড করছে। তো ওরা অলরেডি লিগ শিল্ডে এক হাত দিয়েই রেখেছে। আরে অনেস্টলি ওরা অলরেডি লিগ শিল্ডে এক হাত দিয়ে রেখেছে। এবার পয়েন্ট ওরা যদি লুজ করে সেটা ওদের ফল্ট হবে। বাট এখানে দাঁড়িয়ে যদি তুমি বলো, ওরা কিন্তু লিগ শিল্ড জিতেই আছে, প্রায় প্রায় জিতে আছে। শুধুমাত্র একমাত্র আমার মনে হয় যে মোহনবাগান ম্যাচটাই সত্যি হয়তো একটা কঠিন হতে পারে, না হলে ওরা লিগ শিল্ড পেয়ে গেছে অনেস্টলি। মোহনবাগান ম্যাচটা ডিসাইড করবে কতদিন হবে। আমার যা মনে হচ্ছে একটু লাস্টের কটা ম্যাচ ইম্পর্টেন্ট পারবে, যদি মোহনবাগান জিতে যায় ম্যাচটা তাহলে লাস্টের কটা ম্যাচ একটুখানি জমজমাট লাগবে, মনে হবে একটু মুম্বাই চাপে আসবে। যদি মোহনবাগান ম্যাচটা পার করে না মুম্বাই সিটি এফসি জিতে গেছে। 14 বাট তারিখে স্ট্রাকচার চেঞ্জ হওয়া খুব দরকার। দেয়ার ইজ আ মানে very much need to change the structure of ISL, because if you are playing a league and then you need a knockout stage to define the champions, who are the champions, is not good for a league. It's not even acceptable for a league. মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নেক্সট সিজন এবং তার পরের সিজন, এই 2 সিজনের মধ্যে চেষ্টা করতে হবে এআইএসএফ আর এফএসডিএল কে যে যেভাবে হোক টিম 18টা টিম করতেই হবে, মিনিমাম 18টা টিম করতেই হবে। না হলে কিন্তু এই যে নকআউট স্টেজ, মানে লিগ শিল্ড, তারপরে আবার নকআউট স্টেজ করে আইএসএল ট্রফি, ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। আর এটা ক্ষতিও হচ্ছে, আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও ক্ষতিও হচ্ছে। ক্ষতি তো হচ্ছে, বাট দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো, ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য লিগ টু মানে গেট মোর প্লেয়ার্স, তুই যেটা বললি দ্য লিগ নিডস টু গেট বিগার অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর পিপল শুড, মোর টিম শুড বি দেয়ার, একদম কারেক্ট। বাট at the same time, to compete in ISL, I think 2-3 clubs from I League are there who can be there in the ISL, I think. But let's see what happens next season. I think already Kalyan Chobe has said the winner of I League is next time playing in the ISL. So that is something which is very interesting. What I think happening in Indian football, and see in a year or 2 or 3, I can see 15 or 16 player teams from in ISL. It's nothing. We are not so far away to see a 15 or 16 team ISL very soon. So, বলছে মিরাজ লিখেছে তোমাদের লাইভ ভালো লাগে, না হলে কোয়েশ্চেনের আনসার পাবো না এত লেট হলে। হ্যাঁ কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়েই যাবো যতই লেট হোক, ভাই এটাই আমাদের কাজ। যতই লেট হয়ে যাক আমরা আনসার দিয়ে যাব, যতই লেট হোক। বাট আমাদের কোয়েশ্চেন্স দিতে হয় অ্যান্ড সামটাইমস লেট হয়ে যায়, বলতে বলতে একটুখানি টাইম লাগে। বাট চাই আমরা যে একটু ঠিকভাবে আলোচনা করে ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করতে। দেখো মিরাজ, বা যারা যারা দেখেছে কুমার রেড্ডি বা মানস ঘোষ বা যারা যারা কোশ্চেন করেছে, আজকে 3-4 জনকে দেখলাম মানে খুব কোশ্চেন করেছে। আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যে খবরগুলো বলি, আমরা চাই একটু জেনুইন খবর দিতে। প্রথম কথা, আমাদের চ্যানেলে আমরা কোনোদিন বলি না যে এইটা হবে বা এটা হবে না। যেমন আমি আগে ইলিয়ান্ড্রোকে নিয়ে ক্লিয়ার করে দিলাম, আজকে যে যে জিনিস নিয়ে খুব কথা ওঠে সেটাকে আমি প্রথমে ক্লিয়ার করে দিই। ইলিয়ান্ড্রোর কোনো রিপ্লেসমেন্ট আসছে না এই সিজনে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা একটু কষ্ট পেয়েছে হয়তো আমার লাইফটা দেখে, যারা দেখেছে, যারা পরেও দেখবে ইউটিউবে একটু কষ্ট পাবে। বাট যেটা ফ্যাক্ট সেটা ফ্যাক্ট, লিয়ান্ড্রোর কোনো রিপ্লেসমেন্ট আসছে না। কিছু কিছু জিনিস যেটা ও বললো, let's see what happens. কুমার রেড্ডি একটা কোশ্চেন করে কথা দেখে নি তাড়াতাড়ি। কুমার will be finishing the show, so thanks for your question here. What's your take on Kalyan Chobe, whether he's a good person, will he work for Indian football? See, uh, just you have got me in a spot of bother now.
sort of bother me is yes, he's an ex-player. He has played for India also. For not so much, not for high. He has not played so many matches for India, but he has played for few clubs in India, and he's the first AIFA president, I think, after, who was an ex-footballer. And let's see. I think time will give you the best answer. It's too early. Actually, he's there for only 2, 3 months now. At least 1 year after he has taken over, he has made many promises in when he took over. It depends now. In 1 year time, I think I can give you a better answer on this. He's a good person or not? I think a long-term goal. Somehow I feel the AFC Asian Cup 2027 going out of my country. I think somehow he has missed a good platform. I think AFC Asian Cup in 2027 should have been hosted in India. I think they have made some adjustments with Saudi. So Saudi, I think Saudi Santosh Trophy's final semi-final will be organized this time in Saudi Arabia. So they have made some adjustments with Saudi, but whether he's a good person, good for Indian football, that only time will say. I think next year in 2024 January when we discuss this, Kumar, I think I will be in a better position to answer this. But till now, he has done okay, okay, okay. I think a few things have been positive, few things have been negative. Coming to the positive part, he has said good things about making the league longer with more teams, which Dipto said, with Abhishek, what Anirban also said. The leagues needs to get bigger and better to make ISL a top league in Asia at least. Kumar Reddy has a question. Will he like the same as what Paul promises, or he will be realistic? I think again, Praful Patel was basically was a part timer. I would say he was more into politics and less into football. And is he realistic? Let's see. See, Kumar, I think Kalyan Chaubey is a player, footballer, and he has a good set of AFA executive committees working good this time. They have some plans. In a year or so, you'll get this answer from me. I am 100% sure. Give me a year's time, and I will give you a proper answer how is better than Praful or is even worse than Praful Patel. So, time I think will give you the time is the biggest answer to this because how everything happened. He has said that Hero Intercontinental Cup will again start this time in June, which I'm eagerly waiting how this happens. And he has said that there will be more ISL, League clubs getting promotion into ISL without paying the franchisee fee, which has already promised. He's working into what he has said. Just 2 days back, I was seeing in the newspaper. He says that he's in discussion with the FSGL marketing team to get the promotion and relegation season started from next season itself. So let's see if this all things comes into a on a good place. I think then he's doing a good job. If he misses out in 2, 3 important things, I think we are again back to square level. So let's see what happens. Why AIF president all from West Bengal? Why most people of AIF from Bengal? I think if you see the from West Bengal, if in cricket also, there was a long Sajid Kumar, Jagman Lalja take care of this team. I I have a think better my I have a body better explanation for this, Shanda. I have a better explanation for this. So, Mr. Kumar, if you see all those persons who are administrating the footballing world for India right now, so all are aged people. Okay, let me clear you on a in a technical way. Okay, so all those administrational people who need to be like 50, 60 years old. Okay, and if you go back to on that time zone, on that time limit, okay, this there are two footballing centrals: Bengal, Goa, and Punjab.
Okay, so three, states or three footballing domains or three footballing centrals were there in India. Right now, this administrational people came from those three footballing centrals. Okay, if you see on that point of time, Sukhbinder Singh, Inder Singh, a player like Inder Singh came into our country. Okay, and player like Bruno Coutinho, player like Joe Poloncheri, player like you can say Shanda, what is the player name? Like he was a top scorer for Salgaonkar until that striker broke his record. So there was footballing centrals or footballing stations for India was Bengal, Goa, and Punjab. So for right now, if you see the average people, they come from these three footballing circuits, and the more days will pass, the more people from other regions will come up, and they will go into the AIFF and completely end the hegemony, which we also want to end it, because this is not working good for our country. This is not working good for our footballing culture, because Shanda has just stated that 2027 Asian Cup we have missed. Saudi Arabia will be hosting that Asian Cup. If we have been hosting that Asian Cup, the AIFF should have asked the government to give at least 3 to 4,000 crore to invest into the footballing infrastructure. They can build at least three, four, or five world class stadiums, at least three, four, or five world class infrastructure facilities for the players, where the under 17, under 19, under 21, all those people can get trained, they can be accommodated as well. So this kind of things can be made when you have a tournament like this at a face of this tournament. You can make this kind of infrastructure easily by the aid of the government. But these people, like I'm not blaming Mr. Chaube for this, but this hegemony from different people and political environment, political mindset of our elderly people has been ruining our footballing since at least 2000, early 2000. It is ruining our football. Isn't it, Shanda? Deepto, not only early 2000, it started from year 1980s only, when a renowned politician used to run the AFF, and I don't want to name him, he's not there anymore. And under his tenure, this downfall started. He was also from West Bengal, and I think you understood, and the people who are listening to my live also, they will understand who is he. I don't know name because PDM. what? PDM. But I don't want to name him. He's not there anymore. I don't want to name a person who was not there anymore, who is not giving anymore. But this downfall started under his tenure. People in AFF wanted coach, wanted to have coach under their preferences. I think if you see the best ever performance in the 1980s is when we qualified for the quarterfinals in the Asian Games, which was held in Delhi. We lost to Saudi Arabia in the quarterfinals, 1-0. And I think that day was a very sad day for Indian football. I think India got in very good coach. I think Shirish Milovan in between. He was brought from by Mr. the person who I'm taking naming him. He brought a very good coach. Shirish Milovan was a top-notch coach in Asian circuit that time. And then again he brought in Uzbekistan coach Rustam Akramov in the year 1995-1996 when Bashir Bhutia made his debut. So politicians have always been ruining this game for long in this country. And I think what Zipto said, it's a matter of time. These people just go out from the system, and we need fresh blood. I think this time the executive committee is more knowledgeable in terms of sport. I see people like I M Vijayan and Saji Prabhakaran and Manoranjan Bhattacharya and Climax Lawrence. There are few good people who are working there in the between, and I think in future I think IFF does good work. I think they have a plan. At least what they are saying, if they do that, I will be happy. If they do somewhat close also, now close will also do. কোচের পক্ষে ডেলি ফার্স্ট চেঞ্জ করা সম্ভব হয় না একটা টিম সেট করার জন্য। হ্যাঁ, বিরাজ
বারবার ডেইলি ডেইলি ফার্স্ট ইলেভেন চেঞ্জ করা সম্ভব হয় না একটা টিম সেট করার জন্য, একদম ঠিক। যত তুমি টিম সেট রাখতে চাও, ইউ শুড you should not be confused what is your best starting level. You should be at the middle of the season, you should know which is your best level. So বারবার চেঞ্জ করাটা is not a good sign. ইন্ডিয়ার তিনটে কোচ দেখলাম, এক জোয়ান, দুই কিবু আর মিনুয়াল মার্কেস, আর ফোর্থ হচ্ছে জেরার্ড রুজ। এনারা খুব ইয়াং প্লেয়ারদের চান্স দেয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড। মিরাজ, তোমাকে আমি একটা কথা বলি, যে তুমি যে কথা বললে তিনটে কোচ জুয়ান তো আছে, কিবু বিকুনা আছে, মেনুয়াল মার্কেস, তো অ্যালবার্ট রোকা আছে, নো ডাউট ভালো কোচ তারা। আই থিঙ্ক quality of any good coach remains how they're taking a middle tier team ahead. I think Manuel Marquez is a big tick mark from my side. জুয়ান ইজ টু আর্লি টু কমেন্ট। আমি এখনো বলবো জুয়ানের এখনো কোনো বড় সাফল্য নেই অ্যাজ এ কোচ ইন ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, হয়তো কিছু কিছু জায়গায় হি ইজ মেড বোল্ড স্টেটমেন্টস, বাট আই স্টিল ফিল হি ইজ নট অফ দ্যাট ক্যালিবার অফ ম্যানুয়াল মার্কেস অর অ্যালবার্ট রোকা। আই এম ভেরি আপফ্রন্ট, আমার যেটা মনে হয় আমি সেটাই বলছি। আই থিঙ্ক ফরেন কোচ যত আমাদের দেশে এসেছে, আই থিঙ্ক অ্যালবার্ট রোকা অ্যান্ড ম্যানুয়াল মার্কেস ইজ ইন দ্য টপ ব্র্যাকেট। জুয়ানের এখন অব্দি সেরকম কোনো পারফরমেন্স নেই এজ এ কোচ। হ্যাঁ, ও একটু ইয়াং প্লেয়ারদের চান্স দেয়, বাট অ্যাগেন লেটস সি হাউ ই ডেভেলপ প্লেয়ার্স। এখন দিস ইজ দ্য টাইম, এখান থেকে আমি আইএসএল তো যদি জিতে যায় তাহলে মিরাজদাকে একটাই কথা বলবো যে দেখো, এখন আইএসএল এ এসে হয়তো তুমি বলবে যে হ্যাঁ বিদেশি কোচেরা অনেক ইয়াং প্লেয়ারদের চান্স দেয়, বাট অরিজিনালি আমি বলছি, আমি বা সায়নদা, আমরা যারা অনেক আগে থেকে ফুটবলটা দেখছি বা একদম খুব ক্লোজ থেকে ইন্ডিয়ান ফুটবলটা ফলো করি, ঠিক আছে, আমার দেখা যদি সব থেকে বেশি ইয়াং প্লেয়ার আমাদের ইন্ডিয়ান ফুটবলে উঠে এসে তার নাম আয়ামান্দ কোলাসো। একটা সময় মানে এরকমও হয়েছে, আমি নিজে বলছি যে একটা সময় আমি দেখতাম ডেম্পো প্রত্যেক সিজনে টিম নামাচ্ছে অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4টে নতুন প্লেয়ার এবং ইয়ং প্লেয়ার। সেই সময় ডেম্পো কি লেভেলে ইন্ডিয়ান ফুটবলকে পরের পর প্লেয়ার দিয়ে গেছে, যাদের মধ্যে আজকেও তারা আইএসএল খেলে যাচ্ছে। নাম্বার 1 লেনি রড্রিগেজ, নাম্বার 2 লাউলিন বর্জেস, নাম্বার 3 মন্দার রাও দেসাই, নাম্বার 4 হলিচরণ নার্জারি নিজের ডেবিউ সিজনে ডেম্পোর হয়ে খেলেছিল। তারপরে কিন্তু ও বোধহয় সম্ভবত অন্য কোনো আই লিগের টিমে চলে যায়। তো মানে ভাবতে হবে যে একটা টিম, একটা একটা ক্লাব, ডেম্পো ক্লাবটা কোথায় চলে গেল ভগবান জানে। আজকে দাঁড়িয়ে তারা যদি আই লিগেও আবার ফিরে আসে না, এটা কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে খুব ভালো হবে। কারণ এখন গোয়া ফুটবলটা পুরোপুরি আইএসএল এর এফসি এফসি গোয়া নির্ভর হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আজকে গোয়া ফুটবলের 3টে বিগেস্ট পাওয়ার, চার্চিল ব্রাদার্স, সালগাওকার এফসি অ্যান্ড ডেম্পো, এই 3টে ফুটবল ক্লাব যে কোথায় হারিয়ে গেল জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না। হারিয়ে গেছে। আর লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স ভাই, আগে তাড়াতাড়ি শেষ করবো। তো জেরার্ড রুস নর্থ ইস্টে যখন ছিল তখন আপুইয়া খেলা দেখে মুম্বাই নিয়ে নিয়েছিল, একদম ঠিক। একটা বড় রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে আপুইয়াকে মুম্বাই সিটি এফসি সেবার নিয়েছিল, আমার এখনো মনে আছে। ওই করে করে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড নিজের ইয়েটাকে শেষ করেছে। নিজের তৈরি করা প্লেয়ারকে দিয়ে 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 এখন যে ক্লাবটার অবস্থা, যদি রেখে দিত ওই সময়, আই থিঙ্ক আজকে হাত কামড়াতে হতো না। Acha, Kumar Reddy has a question again. People are blaming Igor Stimac for result. The national team coach does not have much time. People, Indian team like European national team. People for results. National team coach does not have much time. People, Indian team like European national team. See, answering your question actually, Kumar, if you see, when Igor was brought in, I'm very honest, and I said in the live with Arunav also. If you have seen my live with Arunav Chaudhary, and I said to him also the same question. When Igor was brought in the year 2019, after we had a great success in AFC Asian Cup, where we were on the verge of qualifying for the second round of the AFC Asian Cup for a last minute mistake by Mr. Pranay Haldar. I think that was the saddest day of my life. I still remember we were in the brink in the 88th minute, the penalty happened, and we lost the game on a single goal to Bahrain. That happened in Sharjah. And you saying this, he was brought in after that. His first assignment was in Kings Cup.
In the first match, we lost against Curacao. In the second match, we beat the host Thailand again 1-0. We were in the third in the Kings Cup. There was four nations playing in that cup. After that, we have a Hero International Cup, Hero Intercontinental. For the first time, we didn't qualify for the finals. After that, we played a match in Guwahati. If you remember, we were winning 1-0 against Oman till 81st minute. Then Al Mukhwat scored two brilliant goals in 84th and 88th minute, where Oman won the match 2-1 again. After that, we flew to Qatar. We played a goalless draw. Felix Sanchez, who was the coach in the 2022 FIFA World Cup, was the Qatari national coach that time also. And I still remember a gentleman named Zavi, who was a coach of Al Saad team in Qatar. And it came in the Qatar page that Qatar is going to drub Indian team. And Zavi said it is a 4-0 or 5-0 game. This Indian team showed a great resistance, and we played a goalless draw. Things have not been great under Igor, to be very frank. Igor's previous records as a managerial career in other clubs where he was there is not so great. His average stint in any club or nation is not more than 1.5 years. India is the only country where he's completed 3.5 years. India is the only country where he has completed 3.5 years, and there is one more year which is going to get at till 2023 AFC Asian Cup. I have a point here, Shanda. I have a point here, Mr. Kumar. In what we have discussing earlier, we have already discussed this earlier also. In AIFF needs to get a mentor. Maybe I think so. If you were there in the episode or not, when I said about Marcelo Bielsa and how he has revolutionized the Mexico football. Okay, how he got like Rafa Marquez, Giovanni Dos Santos, Raul Jimenez, Chicharito Hernandez. So India needs to get somebody like a Marcelo Bielsa who will not just give them a proper infrastructural thinking or a proper infrastructural information, but he will give them a knowledge about how to run a footballing system. Because it's not about a coach. Okay, Igor has been saying for years, in these 3 years I can show you 3 or 4 interviews on national media where he has already said that 10 or 11 teams ISL is not beneficial for Indian football as of now. Maybe we are getting better defenders, maybe we are getting better strikers, but we are lacking in midfield. I can show you 4 or 5 interviews where he has stated this point. So the AIFF is not listening to the coach. If I get take his point, then he is not getting listened by the AIFF. If the coach is saying something, if the national coach is saying that okay, this is the position where we need to improve or where we need to take these things onto the next level, it is not getting done. When your this kind of little things are not done, okay, you will not succeed. You will not succeed. Okay, we in 1960s we used to beat Saudi by 3-1. In 1980s we have a Cristiano Day who is to call Maradona of Asia. And look at us now. If we see Saudi Arab in front of us, we will start shivering. We will definitely start shivering. Maybe we need to rely on our defenders that boss, please, get us through this game. Please manage a draw. But you just go 30 years back, we will say that come, brother, come. We will show you how to play football. So this is the thing. We are lacking, country mile behind than them. We are lacking country mile behind them. Right now, Saudi Arabia club is recruiting Cristiano Ronaldo in a 200 million per year deal. Now you think where they have taken their footballing infrastructure as well as their footballing, institution and system. Where they have taken. They have taken Qatari Star League to a league of 300 to 400 million.
dollars. I'm talking all about US dollars. Okay, if you convert it to Indian rupees, it is all like more than 1,000 to 1,500 Indian currency, INR. And if you see about what is the price value of ISL, Shanda, what is the price value of ISL right now? Total prize value or the champion of the champion? Oh, champions value, yes, the winning value. Last season, I think it was close to 20 25 crores last season. 25 crores. Okay, so you can see that we have teams which is bigger than the prize value. We have teams which is bigger than the prize value. If you see the English Premier League, $5 billion, 5 billion or $7 billion, or the most price team, or the most price cap team is Manchester City, which is 1.24 billion. So there are price value which is multiplied 5 times or 4 times to the team value itself, but our price value is lesser than 4 times to 3 times than the team value itself. So this is where we lack. We are not lacking in the talents. If we lacked into the talents, we are not discussing about Liston Kolasu, we were not discussing about Ashik Kurunian, we are not discussing about Ishan Pandita, we are not discussing about Rahim Ali. We have talents, but we are lacking onto these structures. And that is where the AIFF needs to be really, really clear that what they want to do. If they really want to see the football competing our cricket enigma, or a cricket flamboyancy level, they need to work it without any perception, without any prejudice or anything. We our this cream of AIFF I think they are really partial. They are really partial. They have done politics till date. They need to do something better right now, or else Indian football will go down and more down. See, both who are there in the live, Dipto, I think has we have tried to answer all your questions. There have been many questions which have which is coming in our way. Kumiraj says চাংতে মুম্বাইয়ে গিয়ে ফিনিশিং কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়েছে, যেটা আগে চেন্নাই ছিল না। একদম ঠিক, একটু ইমপ্রুভ করেছে ওটা ফিনিশিং কোয়ালিটিটা। কুমার রেড্ডি তাড়াতাড়ি, I'll take the questions very fast. Coach can only say tactics, our players should execute on the field. Coach cannot play on the field. Some of our players cannot fetch some passes. Good international teams such as UAE, Uzbekistan, and Iraq. See, Kumar, basically, what I was trying, we will discuss this thing in a detail in a different episode, because see, I understand that you see Igor's stature as a player is it's very ahead. He was a bronze medalist in FIFA World Cup 1998, but somehow I think how much I somehow don't find him a shrewd tactician. I think he needs to improve himself as an Indian coach. I think his performance as the Indian coach is quite disappointing. I think Stephen, with lesser game time, yielded us better result than him. I was very upfront. Stephen was a mastermind, and he's a gem of a person, and he's a person who could have made this India go ahead. So let's see what happens. We discussed many things. We will discuss that on live in one of the shows. This week we will have a special guest coming in the weekend. The name of the guest will be revealed on Wednesday or Thursday, and you will be knowing it. A special guest will be there live on our show this weekend. So from all of us from here, from Indian Food and Football, good night. We have a live which was extended for 30 odd minutes more. We planned to end it in 1 hour, but it took us more because of the questions. Thank you for the questions, Kumar, Miraj, and I think Manoj. There was 3 questions from you all. 3 of you plugged in with many questions. Thank you for all your time. Thank you, Dipto, for joining in. It's a late night at 12 o'clock. Good night from my side. Good night from Indian Food and Football. Thank you. Thank you, Shanda. Good night. Take care. Good night.